인터내셔널 팀 디렉터인 팔레 차우티 선생님이 영어로 설명을 해주실 텐데요. 윤혜리 원장님께서 함께 한국어 설명을 도와주시도록 하겠습니다. Kia ora and talofa, everybody. My name is Pali Tauti, and I'm the Director of International and Exchanges at St Andrews. 세인트 앤드류스 컬리지 인터내셔널 팀의 디렉터이신 팔레 타우티 선생님이십니다. So what we have here is obviously the New Zealand map, and it's just outlining where Christchurch is. And just to give you a couple of wee facts about Christchurch, the population is approximately 381,000 people, and it's on the east coast of the New Zealand South Island Peninsula, and Christchurch is the biggest city in the South Island. So from the central business district, it is 20 minutes to the beach, and it is about an hour to the mountains, where you can do skiing and mountain biking and other outdoor activities. 인구 38만 1,500명의 크라이스트처치는 뉴질랜드 남섬의 가장 큰 도시이자 뉴질랜드 전체에서 두 번째로 큰 도시입니다. 지도를 보시면 뉴질랜드 남섬의 동쪽 해안 반도에 위치하고 있고요. 크라이스트처치 중심부 시티에서 해변까지는 20분 정도, 그리고 스키나 하이킹 및 기타 야외 활동을 할 수 있는 많은 산들이 1시간 이내에 있습니다. 흔히 크라이스트처치에서는 아침에 해변에서 서핑을 하고 저녁에는 산에서 하이킹을 하거나 스키, 스노우보드를 즐길 수 있다라고 말할 정도로 하루에 산과 바다에서 할 수 있는 모든 액티비티를 다 할 수 있는 멋진 곳이지요. So this map shows where St Andrews is located. So it's about 10 minutes drive from the international airport in Christchurch, and also about 10 minutes drive from the central business district, which is in the center of obviously Christchurch as well. 세인트 앤드류스 컬리지는 크라이스트처치 공항에서 차로 한 10분 정도로 가깝고요. 시티 중심에서도 차로 한 10분 정도의 거리에 위치해 있습니다. 학교 가까이에 이제 파파누이와 메리베일이라는 몰도 있고요. 다 모여 가깝게 있습니다. So what we deliver at St Andrews College, as mentioned earlier, is we only deliver NCEA, and it is a globally recognized curriculum that is used, that can pathway your child all the way through to any university in the world. And just a few differences compared to Cambridge and IB. It is an inquiry learning curriculum where students are learning through discovery and engagement with other students. It is about peer support and peer challenging. And also it's about solution focused and student empowerment to give them a voice and validate their learning. 세인트 앤드류스 컬리지에서는 뉴질랜드의 수능 제도인 NCEA의 커리큘럼을 제공합니다. NCEA는 전 세계적으로 인정받고 있으며 학생들은 뉴질랜드에서 NCEA를 통해서 전 세계 최고 대학으로 진학할 수 있기 때문에 세인트 앤드류스 컬리지에서는 NCEA만을 진행을 하고 있고요. 세인트 앤드류스 컬리지의 학업 방식은 NCEA 과정 중에서도 다른 학교와 조금 다른데요. 가장 강조하는 학업 방식은 많이 물어봐서 배우게 하는 문의 방식, 또 다른 학생들과의 협업을 통해서 새로운 것들을 발견하게 하는 그룹 학습 방식, 또 함께 서로 도와가며 공부를 해야 더 좋은 결과를 받을 수 있는 수업, 공부를 외우고 암기하고 문제를 종이에 적어서 푸는 것이 아닌 실제 문제를 해결하게 하는 방식, 또 학생들이 자기의 목소리를 직접 크게 내서 의사 결정을 직접 하게 하는 주도적인 교육 방식이 중점을 두는 교육입니다. So here we have some statistics about St Andrews. On the left there, you can see our NCEA results from the past 3 years. Excuse me. But overall, our roll number at St Andrews College is 1,641 students, and that is a roll from the age of 2 through to the age of 18 years old. Our secondary school, which is where most of our international students are situated, is from year 9 to year 13, and that is 1,147.
and our preparatory school, that's year 1 through to year 8, that is 445 students, and our preschool, which is our 2-year-olds through to our 4-year-olds, is 49. We are a co-educational school, and our ratio from boys to girls is 56% boys and 44% girls. We're quite proud that our preparatory school is 50% boys, 50% girls, which is quite nice. And our international numbers this year are only 10 students, and we've got 1 Thai student, 8 Chinese, and 1 Japanese student. We usually have approximately about 30 students per year. We currently do not have any Korean students. Prior to COVID, we usually have between 2 to 3 students. 세인트 앤드류스 컬리지의 학교 정보를 한번 살펴보겠습니다. 왼쪽에 보이시는 그 표는 2021년 NCEA 결과입니다. 각 레벨별로 NCEA 패스율이 거의 100%에 가까운 엄청난 우수한 결과를 보이고 있는데요. 작년과 재작년은 코로나로 인해서 온라인 수업도 있었고 공부하기에는 정말 더 힘든 상황이었음에도 불구하고 레벨 1에 99.6%, 레벨 2에 98.7%, 레벨 3에 99%의 성적을 받았습니다. 100%나 마찬가지의 성적으로 뉴질랜드 최고의 성적입니다. 아래에 U2라고 써있는 것은 University Entrance의 약자로 뉴질랜드 대학 입학 기준을 달성하는 것을 의미하는데요. U2 달성률 또한 작년 기준 93.3%로 굉장히 높습니다. 작년 졸업자 모두 대학교에 입학했다고 볼 수 있죠. 그리고 NCEA 성적에는 Achieve, Merit, Excellence 3가지가 있다고 말씀을 드렸었죠. 가장 높은 성적인 그 Excellence를 많이 받아서 Excellence Endorsement라고 해서 전체 과목을 Excellent로 받은 학생이 작년에 총 229명이나 된다고 합니다. 세인트 앤드류스 칼리지는 만 2세부터 만 18세까지의 유치원생부터 고등학생까지 입학을 할 수 있는 학교입니다. 총 전체 1641명의 학생들이 현재 다니고 있고요. 유치원, 초, 중, 고 모두 함께 있는 컴포짓 스쿨입니다. 전체에서 고등학생은 1147명이고요. 초등학교와 중학교 학생은 445명, 그리고 유치원생이 49명입니다. 세인트 앤드류스 칼리지는 남녀공학이고요. 남학생의 비율은 56%, 여학생의 비율은 44%입니다. 유학생들은 주로 9학년에서 13학년으로 입학을 하고 있고요. 현재 재학 중인 총 유학생의 숫자는 10명입니다. 코로나 이전에는 보통 유학생은 30명 정도였었고요. 그리고 한국인 유학생 수는 보통 1년에 한 2~3명 정도로 많지는 않지만 앞으로는 한국인 유학생 수를 조금씩 늘려주겠다고 합니다. Boarding is a crucial part to St Andrews College, and it is due to our boarding houses that we believe that most of our international students have an amazing experience. And that's due to our modern facilities. So they're only 10 years old. Everything's provided in there. So all their meals, their laundry, their bedding, everything's provided. But the main thing what we recommend for our boarding houses that international students come into is that it helps with the transition for students to, one, arrive into a new country, a new city, and to help them also get used to a new a school and education system. So basically your child rolls straight out of bed, straight into class, because our facilities are on site, which is really helpful. And they have access to all the facilities after school as well. So there's always a possibility that they can use the gym, the fitness center, and we have a lot of space in the grounds as well that they can use. So there's access to extra activities and those facilities on site. So bedding, as it's stated there in the slide, maximum is 4 a room, but usually most of our rooms are 2. Our 4 room is usually for our junior students to help them make instant friends. So that's really important. And then they get 24-hour around-the-clock support as well. So not only in the school, but also in boarding as well. So there's always a tutor
and there's always a matron that is happy to help them out. And they also have mandatory study every evening, so they get support and that's supervised for all the students as well. 세인트 앤드류스 컬리지에서 기숙사는 유학생들에게 아주 중요한 부분입니다. 기숙사의 시설은 10년 정도 된 아주 현대적인 시설로 뉴질랜드 기숙사 중에서는 가장 좋은 시설의 기숙사 중에 속합니다. 새끼 식사, 간식 등 학생들이 배고프지 않게 언제나 배불리 음식을 먹을 수 있도록 준비를 하고 있고요. 세탁 서비스나 침구 등 모든 것이 제공이 됩니다. 기숙사는 3개의 하우스로 나뉘어져 있고요. 160개의 침대, 그러니까 160명이 들어갈 수 있고 1인실부터 최대 4인실까지가 있습니다. 3개의 기숙사는 11학년에서 13학년까지의 시니어 남학생 하우스와 또 9학년에서 11학년까지의 주니어 남학생 하우스, 그리고 9학년에서 13학년 여학생 하우스, 이렇게 3개의 동이 있습니다. 유학생들은 여러 가지 이유로 모두 기숙사에서 지내는 것을 추천하고요. 기숙사에서 지내는 이점으로는 유학생 보호법에 따른 학교의 안전한 보호, 파스토럴 케어를 받을 수가 있고요. 새로운 나라, 새로운 학교, 새로운 환경에 빠르게 적응할 수 있으며 또 친구들을 빨리 많이 사귈 수가 있고, 학교 캠퍼스 내에 기숙사가 있기 때문에 학교의 부대 시설 이용이 편리하고 학교의 각종 과외 활동을 적극적으로 이용할 수가 있습니다. 학교에서 기숙사에서는 저녁 시간에, 그러니까 이제 학교뿐만이 아니라 기숙사까지가 이 학교 모든 생활을 연장선상에서 있는데요. 기숙사는 짜여진 시간에 아침에 같이 일어나서 밥을 먹고 학교를 갔다가 또 수업이 끝나면 모두 다 함께 어떤 운동을 하거나 이런 다른 엑스트라 커리큘럼을 하고 주말에도 함께 지내기도 하고요. 그래서 학교에 있는 모든 시설들을 기숙사에 있는 학생들은 아주 손쉽게 이용할 수도 있고, 저녁 때는 밥을 먹고 나서 모두 다 같이 함께 모여서 공부를 하는 공부 시간, 이런 것들이 있기 때문에 부모님들이 기숙사에서 학생들이 공부를 하는지 안 하는지 걱정을 따로 하실 필요가 없을 만큼 모든 학교의 이런 기숙사 시스템에서는 학생의 공부서부터 생활 모든 면을 서포트합니다. The next 3 slides are just some of the information with regards to what we have as a part of our culture. So community service is a huge part of what we do at St Andrews College. Where we're about giving back to our community, both locally and globally as well. And these slides are just a couple of that showing about tree planting and one of the secret gardens that we do at our school. This starts from a very young age in a preparatory school, and it's just something that we feel is really essential to for our young people to realise that it's not only that they get to take a lot away from their time at St Andrews, but they also get to give back as well. 우리 학교는 학생들이 지역 사회 봉사나 문화 행사, 문화 그룹 참여, 음악 활동 등을 많이 할 수 있는 그런 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 활동들은 학교에 함께하는 그룹 수업 방식의 연장이기도 하고요. 학생들이 나중에 해외 대학에 나가서 공부를 하는데도 많은 그런 공부 이외의 분야로 도움을 주게 됩니다. 학생들의 음악 제작, 문화 행사들은 아마추어 수준을 넘어서는 경우도 많아서 학생들의 행사는 세인트 앤드류스 컬리지의 공동체 큰 행사들이 되기도 하고요. 이런 행사들이나 이런 봉사활동, 이런 것들은 아주 어린 학년서부터 시작을 하게 한다고 합니다. All right, just some of our facilities that we have at St Andrews College. We're really fortunate. We have a Castle Hill Lodge, which is for all our outdoor education activities and programs that we run up there. In the fact that we are one of the only schools in Christchurch that has a facility that is specifically for our school, which is up in the mountains.
And that can range from snow caving to rock climbing to abseiling, mountain biking, leadership courses, just lots of experiences from that side of things. The middle photo is of Strohan House. So that's our original building here at St Andrews College. So 1817, this is where school was, the whole school was done with 29 students. So that was back in the day, and now it's more of a faculty building, but still our students get to go through it. And at the back of it is our dining area for our boarders, which is great to have. And then on the right is our new chapel. So this was erected it was finished in 2016. And it is a replacement for the original building, but it's in a magnificent building, used not only for our chapel, but for a number of conferences as well. 세인트 앤드류스 칼리지의 학교 시설 중에 자랑할 만한 곳들을 한번 볼까요? 실제로 세인트 앤드류스 학교 캠퍼스나 건물들에 비해서 여기 이 프레젠테이션 사진들은 제가 보기엔 너무 겸손하게 3장뿐인데요. 야외 교육 프로그램이 진행되는 캐슬힐 로지라고 해서 아마 지금 선생님은 남섬에서는 유일하게 우리가 이런 산에 이런 숙소를 가지고 있다라고 말씀을 하지만 제가 알기로는 전체 뉴질랜드에서 이렇게 유일한 학교라고 보입니다. 여기에 숲에 산에 이런 숙소가 있어서 뭐 스키나 록 클라이밍, 뭐 마운틴 그런 액티비티를 하는 학생들이 모두 다 가서 이용을 할 수 있도록 학생들이 그 야외 교육 프로그램이 진행되는 캐슬힐 로지가 있고요. 이 로지에서는 이제 야외로 캠핑을 가면 사용하는 학교의 숙소라고 볼 수 있습니다. 사립학교인 만큼 재단이 든든해서 이런 캠핑 숙소까지 학교에 시설이 있습니다. 또 두 번째 사진은 학교에서 가장 오래된 건물이자 크라이스트처치 도시의 랜드마크이기도 한 역사가 깊은 스트로한 하우스가 있습니다. 여기는 정말로 크라이스트처치에 가시면 세인트 앤드류스 칼리지 캠퍼스를 한번 구경하시고 이 웅장하고 아름다운 스트로한 하우스도 구경해 보세요. 이렇게 정말 멋진 학교 건물입니다라고 말씀드릴 만한 그런 건물이고요. 저도 크라이스트처치를 내려갈 때마다 학교를 방문할 때는 가서 이 앞에서 사진을 찍고 옵니다. 학교의 다이닝 그러니까 기숙사에 식사를 하는 그런 이제 식당도 이 건물 안에 있고요. 또 오른쪽에는 요거는 이제 채플하는 이제 교회인데요. 아름다운 강이 바로 앞에 있어서 학생들이 예배를 드릴 수 있는 이렇게 아름다운 교회가 서 있습니다. And here we have a couple of technology sites. So we've got our new, it's not a new, it's been refurbished media studio, which students can be involved in from year 9 all the way to year 13 with the advancement of technology and social media and media in general. There's a great opportunity for young people to start in here if they choose this as a future. And then on our top left there, we have a robotics event that we quite often are involved in, and we're fairly successful in this space, which is VEX Robotics. And that's a big part of what our students do here in our technology space. And our last one, which is down the bottom there, is our music studio, which is where a lot of our young artists create their own music, from DJs through all the way through to singer-songwriters, which is pretty special, and it has a full space that is well equipped as well. 그리고 아름다운 건물 못지않은 학교의 각종 테크놀로지 시설 등이 있습니다. 첨단 IT 장비들도 구경할 만하고요. 그리고 학교에서 이 왼쪽 오른쪽에 나와 있는 이 사진은 로보틱스 어떤 이벤트를 하고 있는데요. 세인트 앤드류스 칼리지에서는 이런 로보틱스나 IT 첨단 장비들이 굉장히 많고 학생들이 공부를 잘 할 수 있도록 그런 어떤 시설들을 많이 제공합니다. 그리고 오른쪽 아래쪽 여기는 이제 뮤직 스튜디오와 또 방송 장비를 가진 그런 스튜디오들입니다. 제가 실제로 방문을 해보면 실제 방송국 같은 그런 방송 장비를 가진 스튜디오들이 있는데요. 보기에도 정말 와 할 만한 고등학교 시설들이고요.
실제로의 그런 어떤 학교의 시설들보다는 많이 제가 보기엔 겸손하게 찍혔습니다. And our pathway. So as you can see here, year 9 is usually an introduction to secondary school for our students. They've got their 5 core subjects that they need to focus on. And then they have 2 options each term, each semester, being term 1, term 2. They'll get to choose 2 options. And then in terms 3 and 4, they get to choose another 2 new options as well. Year 10's a little bit different. We have the Right Journey or Te Waka program here, and I believe St Margaret's has it as well. And basically what this program is to support young people with that transition, not only with their own bodies in that, but what they're going through with relationships, and able to identify who they are, where they come from, what is important to them, and being able to make some really good decisions during that stage of their life. Year 11 is a new change again, where it is NCEA becomes introduced, and they have level 1, which is really a foundation year for them to launch themselves into the following year, which is year 12. Again, the core subjects in year 12, they only need to take 1, which is their English Lit or English, and that's really important for them to get university entrance. So that's the focus there, and then they get 5 options, which is usually their passion subjects that they really enjoy, or something that they are going to focus on for their career in the future. And then year 13 is basically there are no core subjects. They can take all options that year and just focus on trying to get their university entrance. And then from there, most of our students, we usually have about between 80 to 87% tend to go to tertiary education afterwards, and pursuit for obviously a career in their field of choice. 고등학교는 5년 과정이고요. 고등학교에서 대학을 갈 수 있는 9학년에서 13학년까지의 과정을 살펴보겠습니다. 9학년은 고등학교를 시작하는 학년이고요. 9학년, 10학년에 필수 과목 5개와 선택 과목 2개, 총 7개의 과목을 공부합니다. 11학년부터, 여기에서 이제 10학년에서는 그 11학년 NCEA를 가기 전에 테와카 프로그램이라고 해서 내가 어떤 공부를 할 것인가, 또 무엇에 관심이 있는 건가, 어떤 나의 장래 목표는 무엇으로 할 것인가, 어떤 데 관심이 있는 것인가, 이런 걸 특별하게 발견할 수 있도록 11학년서부터 어떤 공부를 할 것인가를 찾을 수 있는 그런 방식의 공부를 하게 된다고 합니다. 11학년부터 NCEA 레벨 1으로 시작을 하게 되는데 11학년에서는 필수 과목 4개와 선택 과목 3개를 공부하게 됩니다. 12학년은 필수 과목 1개와 선택 과목 4개, 또 대학을 가는데 가장 중요한 레벨 3인 13학년은 선택 과목 5개를 공부하게 됩니다. As we are not able to welcome you personally to our St Andreas College campus this year, we invite you to take a virtual tour of our beautiful grounds and learning areas. Our St Andreas College head students are delighted to show you the wonderful opportunities that are available here at STAC.
감사합니다. 다음으로 세인트 마가렛스 컬리지를 소개해 드리도록 하겠습니다. 마찬가지로 인터내셔널 팀 디렉터인 디앤 게스 선생님께서 영어로 설명을 해주시고 윤혜리 원장님께서 한국어 설명을 도와주시도록 하겠습니다. Mrs. Guest, could you please start your presentation now? Sure. So good morning to our viewers in Korea. My name is Deanne Gath, and I am the Director of Boarding and International. And thank you for your time today, taking out of your busy schedule to hear more about our schools. We really appreciate that. 세인트 마가렛 컬리지의 기숙사 및 인터내셔널 디렉터이신 디앤 게스 선생님이십니다. 오늘 세인트 마가렛 컬리지를 자세하게 소개를 할 수 있어서 기쁩니다. So at St Margaret's, we are a private girls' boarding school located right in the heart of Christchurch City. Our motto here at St Margaret's College is to empower girls to learn, live and lead. And we really hope that our students here, realize their own unique potential. They feel valued and they feel connected amongst their peers and staff here at St Margaret's College. 세인트 마가렛 컬리지는 크라이스트처치 시내 중심부에 위치한 사립 여자 기숙사 학교입니다. 학교의 모토는 한국말로 표현을 하자니 조금 어색하긴 한데요. 소녀들이 이 세상을 살아가는데 또 배움에 있어서 이 사회를 이끌 수 있는 더 많은 힘을 갖기를입니다. 세인트 마가렛 컬리지는 학교의 교육을 통해서 학생들이 자신의 고유한 잠재력을 진정으로 실현할 수 있는 그런 가치관, 또 다른 사람과의 이 사회 구성으로서의 연결, 또 여성으로서의 힘을 가질 수 있도록 그러한 교육을 모토로 하고 있습니다. Erie, do you want me we're just going to plunge into a virtual video of St Margaret's College, and this just gives you an idea of our campus, our new facilities, which you will see 85% of our school facilities are new facilities here at St Margaret's College. 비디오로 세인트 마가렛 컬리지의 그 시설들을 좀 보겠고요. 85%의 그런 세인트 마가렛 컬리지의 모든 시설들은 현대식 새로 지어진 건물이라고 합니다. 한번 보실까요? Hi, I'm Diana Patchett, and as the principal, it is my absolute pleasure to take you on a short tour of St Margaret's College, a custom-built campus that combines our 110-year heritage with some of the most modern school buildings in Christchurch. Our 150 boarders are an integral part of the school, and SMC is a real home away from home for them. Julia's house is designed for our younger girls, year 7 to 10, a warm, nurturing environment to help the girls make the transition into boarding. Kilburn House for years 11 and 12 encourages our girls to develop their independence and self-management, while Cranmer House for our year 13s provides more freedom and the opportunity to develop essential life skills the girls will need as they prepare for tertiary education and life beyond SMC. St Margaret's is the only girls' school in the South Island to offer the dual academic pathway of NCEA and the International Baccalaureate Diploma in our senior school, allowing students to follow the learning and assessment pathway that best suits their needs across a broad range of subjects. And I'm proud to say our academic results are exceptional. Academic life is balanced by a comprehensive co-curricular program in the arts and sport. With 35 sports to choose from, there is the opportunity to be involved at every level. We are proud that over 85% of our girls play sport, whether it's competing at rep level or simply having fun and being part of a team. The chapel and auditorium are at the heart of our campus and SMC life. This is where we come together as a whole school, from year 1 to year 13, to worship, celebrate, connect and perform. Being together is an important part of our culture and fosters our strong commitment to pastoral care.
Our girls' well-being is at the forefront of everything we do, and the multi-layered approach we offer through tutor groups, year group deans, and school counsellors ensures there is always someone looking out for every girl. Our small class sizes across the school mean there's nowhere to hide. If a girl needs extra help or needs extending, this is quickly identified, and she could take advantage of our excellent programs in the Leck Centre for Learning Enhancement. The arts at SMC are rich with passion and enthusiasm across the junior, middle and senior school curriculums. Plus, there are 43 co-curricular arts groups for the girls to dance, act, sing, play and perform to their heart's content. The Centre for Innovation provides opportunities for girls to explore and develop key STEM skills. The Centre's technology is at the forefront of the latest developments, including robotics, coding, 3D printing and more, with experimentation encouraged and learning taken from both success and failure as we prepare our girls for whatever lies ahead. We are proud to be 4 schools in one: preschool, junior, middle and senior. The big sister, little sister relationships are genuine and gorgeous to witness across all age groups. Our middle school has a unique Year 7 to 10 structure, designed to allow the girls to explore new opportunities and discover their talents through the widest possible range of subjects and co-curricular activities, allowing them to make informed choices as they enter their senior years. Our junior school girls have access to the same specialist teachers as their big sisters, and when the time comes to step up into our middle school, they have already developed a lifelong love of learning and are well prepared for the years ahead. Thank you for joining me. We are proud that our school environment brings out the very best in everyone, students, staff and alumni, celebrating endeavour equally with achievement and empowering girls to live and lead. I look forward to welcoming you through the school gate soon, so you can experience in person the magic of St. Margaret's. So that video really just summarizes all of the key aspects of St. Margaret's College, and I will just talk a little bit more in detail about them through the next few slides. But essentially, Pale has spoken to you about Christchurch as a location. So just to add to what he has said, the nature of Christchurch and where it's located just allows for our young people to have an abundance of opportunities for the outdoors, but it still has all of the amenities of a large city. So it's a really ideal location for a young person. For an international student specifically, we have very low numbers of international students in Christchurch compared to other big cities. So this is an advantage to having a fully immersed Kiwi or New Zealand experience. And we think this for a young person who's wanting to have that true New Zealand experience, Christchurch City and the schools offer this. 앞서 샌 앤드류스 팔레 선생님도 이야기를 했다시피 크라이스트처치는 이렇게 도시와 또 아름다운 자연이 함께 있는 그런 좋은 그런 교육 환경이 뛰어난 도시입니다. 그래서 크라이스트처치는 야외 활동을 경험할 수 있는 기회가 풍부하면서도 또 대도시의 모든 편의시설, 특히 또 교육 인프라를 많이 갖추고 있기 때문에 유학생으로서 생활하기에는 아주 가장 좋은 지역이라고 말할 수 있습니다. 도시와 자연을 함께 하는 그런 편리한 라이프 스타일을 제공하는 거죠. 또한 크라이스트처치는 유학생 수가 조금 작습니다. 다른 도시보다. 그렇기 때문에 진정한 뉴질랜드나 키위 생활을 경험하기에도 좋은 도시입니다. 이렇게 특히 뭐 어린 학생서부터 시작을 해서 또 큰 학생까지 뉴질랜드에서 조금 더 뉴질랜드를 좀 더 많이 경험을 하고 영어를 접할 수 있는 기회도 많고 또 조금 더 이렇게 어떤 자연이나 내가 많이 그 학교 학생으로서 누릴 수 있는 어떤 그런 액티비티들도 많이 할 수 있는 그런 도시입니다.
So again, very similar to St Andrews College, St Margaret's College is an academic school, and we proudly achieve excellence across all year levels annually at St Margaret's College, and I think our results will speak to this. Most certainly, both in the NCEA curriculum and in the IB diploma, we achieve at a very high level nationally, and our IB diploma program has achieved the top scores in New Zealand in past years. 세인트 마가렛 컬리지는 앞서 이야기한 세인트 앤드류스 컬리지와 함께 아주 매년 우수한 학업 성과를 자랑합니다. 앞에서도 정말 뛰어난 성적을 자랑했었지만 세인트 마가렛 컬리지의 2020년 기준 NCEA를 보면 NCEA 패스율이 98%, 그리고 IB 패스율이 100%입니다. 잠깐 여기에서 많이 설명을 하지는 않았지만 뉴질랜드에서도 NCEA와 IB를 같이 하는 학교가 많지 않습니다. 그 중에서도 또 크라이스트처치 남섬에서 이렇게 NCEA와 IB를 같이 하는 거의 유일한 학교가 세인트 마가렛 컬리지라서 또 IB를 공부를 할 수도 있는 어떤 그런 옵션을 가지고 있는 학교입니다. 이 IB 패스율 자체가 100%라는 이런 결과는 세계 어느 나라의 명문 학교에서도 보기 힘든 성적들인데요. 오늘 나온 이 두 학교가 뉴질랜드의 탑에 속하는 성적을 자랑하는 학교들이거든요. 그런데 이렇게 말씀을 드리면 공부를 잘하는 학생들이 가는 학교이기 때문에 이런 결과가 나왔다라고 생각하실 수가 있어서 제가 부연 설명을 조금 드리겠습니다. 뉴질랜드와 한국의 교육 방식 자체가 많이 다릅니다. 그래서 한국에서 공부에 대한 동기부여가 전혀 없어서 성적이 좋지 못한 학생도 뉴질랜드에 와서 공부하는 것이 재밌어졌다라고 하면서 성적이 쑥쑥 올라가는 학생들이 많이 있습니다. 그래서 지금 말씀드리는 학교들의 성적은 원래 공부를 잘하는 학생들의 결과들일 뿐만 아니라 학교에서 모든 학생들을 공부에 대한 동기부여를 시켜서 이끌었기 때문에 이루어낸 성과입니다. So another one of our mottos here and one of our beliefs fundamentally at St Margaret's College is that students achieve brilliance through a balanced education. And in our senior school, we offer a wide range of learning opportunities. For year 11, we have this year introduced a foundation diploma. This is specifically for St Margaret's College. And this sets a wonderful platform for students to experience both the rigor of the IB program and the flexibility of the NCEA program, so they can decide what curriculum pathway they'd like to do in year 12 and year 13. And as our principal outlined in the video, we are the only school in the South Island that offers the IB program at the senior levels. So this allows, this dual curriculum pathway is a unique opportunity for students, certainly in the South Island schools, to choose between. 11학년 이상 학년을 시니어라고 하는데요. 시니어 스쿨은 11학년에 세인트 마가렛 컬리지 파운데이션 디플로마를 공부하게 됩니다. 이 파운데이션 디플로마 과정은 세인트 마가렛 컬리지의 학업 특징 중에 하나입니다. 세인트 마가렛 컬리지는 뉴질랜드 공인 수능 제도인 NCEA와 국제 공인 커리큘럼인 IB 과정 두 가지를 모두 진행하고 있기 때문에 NCEA와 IB 중에 내 아이가 맞는 커리큘럼을 선택하게 할 수 있습니다. 아까 비디오에서도 나왔다시피 남섬 전체에서 유일한 IB를 공부를 할 수 있는 학교입니다. 그래서 이 IB 과정은 12학년부터 시작을 하기 때문에 세인트 마가렛 컬리지에서는 11학년에 파운데이션 디플로마라는 과정의 프로그램을 하면서 이 과정 자체는 NCEA 레벨 1보다는 조금 더 수준이 높은 레벨로 공부를 하게 되고요. 또 IB를 12학년에 선택할 학생들에게는 더 많은 준비를 할 수 있도록 이 과정을 진행합니다.
그래서 11학년에 파운데이션 디플로마 과정을 공부함으로써 12학년에 올라갈 때 학생들은 NCEA와 IB 두 가지 커리큘럼 중에 두 가지 커리큘럼 경로 중에 하나를 선택할 수 있는 옵션을 제공하게 됩니다. 현재로는 제 능력 받기예요. So this subject range is not necessarily unique to St Margaret's College. We do have some subjects that are unique to St Margaret's College, but I think for our viewers, in general, the New Zealand education system offers a really, really great variety of subjects that meet the individual needs of every student. So rather than talk about subjects unique to St Margaret's, such as Project X, you will see, which is an innovative subject, actually, I think it's important to see the breadth of subjects opportunities, and this is across most New Zealand schools. 세인트 마가렛 컬리지는 아주 다양한 과목이 있습니다. 한국의 고등학교 과목과는 다른 과목들이 많아서 어떤 과목을 공부하는 것이 좋은지 처음에는 잘 모르기도 하는데요. NCEA와 IB를 모두 하는 만큼 선택할 수 있는 충분한 과목들이 있습니다. 왼쪽의 표가 학교에서 제공하는 과목들입니다. 그리고 앞서 말씀드린 그 파운데이션 디플로마에 대해서 조금 더 설명을 드리고자 하는데요. 다른 일반 학교들과의 과정과 다른 점은 첫째로 교내 시험 일정을 좀 간소화해서 학생들이 공부하는 시간을 더 많게 한다는 것입니다. 공부하는 내내 학생들에게 도전할 만한 그런 과제를 제시하고 열심히 노력하는 학생에게 노력에 대한 보상을 하는 개인 맞춤형 수업을 진행합니다. 또 다양한 평가 모드를 통해서 학생들이 어떠한 평가 유형에도 익숙하게 하고요. 그리고 또 이런 평가에 대한 전략을 가질 수 있도록 교육합니다. 평가 시스템은 간단하게 보고 이해하기 쉽게 이루어져 있습니다. So as I mentioned before, we think that brilliance comes through balance and balance of lifestyle and education. And at St Margaret's College, we offer a range of co-curricular and extracurricular opportunities. So you will see in the photos, whether you are interested in the sports or the arts, or you might be interested in cultural groups, there is a range of opportunities for all types of young people to engage in, to keep themselves busy and to balance their academic program here at St Margaret's College. 세인트 마가렛 컬리지는 공부뿐 아니라 모든 분야에서 균형 잡힌 교육이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 학교 프로그램의 학문적인 균형을 맞추기 위해서 광범위한 교육과 과정과 함께 여러 예체능 등의 과외 옵션을 제공하는데요. 스포츠, 예술, 문화활동, 승마, 댄스 등 모든 학생들이 참여할 수 있는 클럽 활동들이 많이 있습니다. 세인트 마가렛 컬리지의 발레 스쿨은 크라이스트처치, 또 남섬에서 굉장히 유명합니다. So the sport is not compulsory here at St Margaret's College. We have over 85% of our girls participating in sports teams. And so this just proves the need for young people to be active and to socialize. We know that sports is a really wonderful opportunity to make friends and just to get that, again, that balance, that fitness, the outdoors, the connection with other people that we believe is really important for young people. 세인트 마가렛 컬리지에서의 스포츠는 필수 과목은 아닙니다만 85%의 학생이 스포츠 클럽에 모두 다 가입을 해서 스포츠 운동을 하고 있다고 하고요. 이러한 스포츠는 학생들이 친구를 사귀고 생활에 활력을 주는 가장 좋은 방법이기 때문에 학교에서는 유학생들에게 꼭 스포츠 활동을 하기를 적극 권장하고 있습니다. 스포츠만큼 친구를 빨리 사귀고 뉴질랜드 문화를 경험하고 더 잘 이해할 수 있도록 도울 수 있는 방법은 없다고 생각하기 때문인데요. 세인트 마가렛에는 여름 스포츠로는 양궁부터 승마, 크리켓, 골프, 실내 축구, 폴로 경기, 조정, 세일링, 테니스 등 26개 종목과 13개의 겨울 스포츠가 있습니다.
Okay, so as with St Andrews College, we are a boarding school here at St Margaret's, and we have approximately 170 beds available. We have 3 boarding houses. Our middle school boarding house, Julius House, is for students from year 7 through to year 10. Kilburn House, which is very rich in history. That is our senior boarding house, and our year 11 and year 12 students are there. And also, as you will have seen in the video, the Cramner flats are for our year 13 students. And this is an opportunity for our senior girls to experience independence, but also to be wrapped up carefully in the school and the school rules and the safety of the school. So the boarding life is a wonderful opportunity for our international students to make friendships quickly. We know that they socialize very quickly when they are in boarding. It also improves their English language very quickly. It's fully immersed, their whole lifestyle is fully immersed. And I think it gives the parents peace of mind that the living, the accommodation for their daughter is managed by the school. And as Pale had said, it just offers a really regular program for young people where their prep time, their homework time is managed, their meal times are managed. There's a range of really great opportunities for young people to experience healthy and productive lifestyle. 세인트 마가렛 컬리지의 기숙사는 내 딸이 먼 외국에 유학을 가서도 학교 내에서 완전하게 관리되는, 또 우리 아이를 위한 완벽한 보안이 보장되는 곳입니다. 기숙사는 유학생들이 있을 것으로들 많이 생각하시잖아요. 그런데 뉴질랜드 기숙사 학교들의 그 기숙사는 유학생보다는 뉴질랜드 학생들이 대부분 기숙사 생활을 합니다. 심지어는 학교 동네에 사는 학생도 주중에는 학교에서 기숙사 생활을 하고, 그리고 주말에 집으로 돌아가기도 합니다. 그래서 유학생들에게는 기숙사 생활이 친구들과 깊게 사귀면서 우정을 쌓고 영어를 빠르게 향상시키는 기회가 되고요. 기숙사의 실제 생활을 통해서 내가 학교의 일원으로 속해 있다는 연대감을 느낄 수 있는 장점이 되기도 합니다. 세인트 마가렛 컬리지의 기숙사는 총 150명의 학생들이 기숙사 생활을 하고 있습니다. 기숙사 자체의 건물이 집처럼 되어 있어서 학생들이 안전하고 편안한 집처럼 지낼 수 있도록 모든 시설을 제공합니다. 기숙사는 3개의 하우스로 되어 있습니다. 제가 알기로는 7학년에부터 10학년까지의 이런 중학생을 받아들이는 기숙사는 세인트 마가렛이 유일하기도 한데요. 7학년에서 10학년 학생들의 중학교 하우스가 있고요. 11학년, 12학년을 위한 고등학교 하우스가 있고, 또 13학년 학생을 위한 크랜머 숙소라고 해서 플랫 형식의 숙소가 있습니다. 13학년 학생들은 제일 이제 높은 학년이기 때문에 기숙사의 규칙 안에는 머물러 있지만 대학생이 되면 플랫 생활을 하기 때문에 조금 더 독립성을 가지는 그런 경험을 할 수 있도록 이제 조금 기숙사의 형태가 다릅니다. 학교 안에 있는 기숙사에서 생활을 하게 되면 친구들과 사귀고 생활을 같이 하면서 식당에서 함께 밥을 먹고 함께 공부하고 운동 등 과외활동 등을 함께 하기 때문에 내 아이가 외로울 틈이 없을 뿐만 아니라 금방 뉴질랜드의 문화와 영어를 익히게 됩니다. 그리고 아까 샌 앤드류스에서도 이야기를 했듯이 매일 이제 저녁 때 식사를 하고 나면은 그 다음 날 학교 공부를 준비할 수 있는 그런 시간이 있어서 학교에 선생님이 당직을 서시거나 아니면은 매트론이라고 해서 또 학교에서 기숙사에서 이제 그 학생들의 생활을 도와주는 그런 분들이 학교의 어떤 공부나 숙제나 이런 분야들을 함께 기숙사에서 도와줍니다.
Often our boarding parents, both domestic and international, worry about what their daughter is going to do in the weekends and in their free time. So we offer a really great comprehensive weekend program for our boarders. This year we've established a program, well, 2 programs, one for our middle school and junior girls and one for our senior girls. So each day on Saturday and Sunday, there is always an activity available for the girls. And I think this just allows for them to, to get out of the boarding house, to experience some of the local activities that are happening at the time, to get some fresh air and have some fun with their friends in boarding. So just for the peace of mind of parents, we really do put a lot of effort into our weekend program for our boarders. 세인트 마가렛 컬리지는 기숙사에서 생활하는 학생들이 매주 다양하고 즐거운 야외 활동을 할 수 있도록 프로그램이 짜여져 있습니다. 이 예로 들은 그 슬라이드 표를 보면 보트도 타러 가고 볼링이나 스키도 하러 갑니다. 부모님과 함께 있으면서도 하지 못하는 그런 많은 활동들을 할 수가 있고요. 또 이러한 액티비티들은 주니어 활동과 시니어 활동이 나뉘어져 있습니다. 또 앞에서 말씀드린 그 세인트 앤드류스 학생들과 함께 스키장을 가거나 이 오른쪽에 있는 사진은 함께 학교의 액티비티 활동을 한 사진입니다. 많은 활동들을 같이 하기 때문에 또 여자 학교이지만 남학생들과 함께 같이 주말이나 이런 방학 때 액티비티를 하기도 합니다. 매일 그리고 매주 매 방학마다 이렇게 야외에 나가서 액티비티들을 할 수 있도록 학교에서 프로그램들을 짜놓기 때문에 기숙사 친구들과 새로운 기회와 재미를 갖도록 장려하는 이런 다양한 주말 프로그램들이 많기 때문에 학생들은 그래도 학교 생활을 굉장히 즐겁게 할 수 있습니다. And just to give you some information about what we have been doing for our international students during the pandemic. We've been really conscious of our young students who have not been able to return home and who haven't seen their families for a long time. So we made sure that during every school holidays, we had a really exciting trip available for our students. We joined forces with other schools, and it was a really nice way of students making new friends with other students across schools in Christchurch, experiencing more of what New Zealand has to offer, and doing some things that our domestic students are doing with their families. So we had something available for every term holiday for our students, and that was a really great success, and we believe it helped keep our students' mind off not being able to go home. 코로나로 인해서 2년 동안 방학에도 고국으로 돌아갈 수 없었던 유학생들을 어떻게 잘 돌볼 수 있을까 고민 끝에 방학 기간, 매 텀 기간 방학마다 참여할 수 있는 다양한 여행 프로그램들을 준비해서 학생들이 참여할 수 있도록 했었습니다. 학생들이 집에 갈 수 없다는 그 마음을 갖고 있으면서도 또 바쁘게 지내거나 흥미로운 일을 하고 뉴질랜드를 더 많이 경험을 하고 새로운 친구를 더 많이 사귄다면 조금이라도 마음이 나아지지 않을까를 바라면서 학생들을 케어했다라고 하네요. This is some imagery of the students and their uniforms and in-class learning. So it just gives our viewers an idea of what a typical classroom looks like. So ultimately, this is the end of my presentation, but I think what we want our parents and viewers to know that what we hope for our graduate students at St Margaret's College is to leave our school at the end of their time with a sense of belonging, a sense of potential, a sense of support, a sense of purpose, and a sense of self, of oneself, and understanding who they are. So we thank you for your time today and welcome any questions at the end of this presentation. 우리는 세인트 마가렛 컬리지에서 공부하고 졸업하는 모든 학생들이 졸업을 할 때 우리에 대한
이런 소속감, 또 나의 잠재력, 또 서로에 대한 지지의식, 내 장래에 대한 목적의식, 그리고 나를 사랑하고 알아가는 그런 자의식이 형성되어서 학교를 떠나가기를 바랍니다. 이러한 균형 잡힌 원칙들이 우리 아이들을 밝은 미래로 이끌 것입니다. 오늘 시간 내주셔서 감사드리고요. 또 Q&A 시간에 만나 뵙겠습니다. 세인트 마가렛 학교 설명을 마치겠습니다. 감사합니다. 이제 Q&A 시간을 가져보도록 하겠습니다. The first one we've got is the personalized education that is provided by St. Margaret's. Is this a one-on-one support for the international students? Yes, they do have one-on-one support, but that's not in the classroom. They have that through either myself or our team here. They have it through their tutor teacher. They have it through their house system. There's a whole range of layers that provide the support for a student to have individual care when they need it. But in the classroom, if that's what the question is about, they are fully immersed in a regular class along with all of our students. Thank you. 네, 첫 질문 세인트 마가렛 개인 맞춤형이라면 1대1로 학생 지원을 해준다는 건가요? 라는 질문에 이제 답변을 해주셨는데요. 디엔 선생님이 이제 수업 중에는 1대1로 서포트를 주는 게 아니고 각각 선생님, 예를 들어서 이제 디엔 선생님이 직접 서포트를 해주던가 아니면은 담임 선생님이 서포트 해주던가 그런 식으로 1대1로 네, 지원을 준다고 합니다. 제가 네. 조금 더 이 개인 맞춤형 그런 세인트 마가렛 컬리지의 프로그램에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. 학교의 수업은 다른 학교들보다는 조금 더 작은 규모의 수업을 하게 됩니다. 그래서 한 사람 한 사람을 데리고 수업을 하는 것은 아니고요. 이런 개인 맞춤형이라고 한다는 것은 이제 그 학교 수업에는 똑같이 수업을 하게 됩니다. 그런데 학생마다 실은 조금씩 그 레벨이 다를 수도 있고 또 어떤 과제를 내어줬을 때 그 과제를 해갖고 왔었던 결과들이 그 레벨들이 조금 다를 수가 있습니다. 어떤 학생들은 조금 모자라기도 하고요. 유학생의 경우에는 실은 언어적인 문제나 해보지 않았었던 경험해보지 않았었던 그런 것들로 조금 필요하기도 합니다. 그런 때는 만약에 그 클래스 안에서 수업 시간 안에 선생님을 따로 이렇게 하는 것은 아니고요. 선생님이 만약에 그렇게 도움을 요청을 하거나 이 학생은 조금 더 많은 도움이 필요하겠다라고 하면 튜터라고 해서 그 과목의 선생님에게 점심시간 때 따로 이렇게 요청을 해서 만나서 도움을 받거나 아니면 학교에서 선배, 공부를 잘하는 그 과목을 공부를 했던 선배들을 연결을 시켜서 해주거나 아니면은 그 숙제를 내줄 때도 조금씩 그 레벨에 따라서 선생님이 조정을 한다거나 이런 것들이 좀 있습니다. 그래서 그런 것들을 약간 개인형 맞춤식이라고 조금 볼 수 있습니다. 감사합니다. 네, 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 이 학생들은 전부 기숙사에서 생활하나요? 주말에 꼭 학교 프로그램에 참여해야 하는지 학생들 자유시간은 없는지도 궁금합니다. This is another question. They are asking, do all international students live in the boarding houses? And are there any free time during the weekends, or would the student need to attend the school program on the weekend? Yes, absolutely. So we require all international students to come into the boarding house because it's a smoother transition for them to New Zealand. And it means that they make friendships basically instantly. So we get them immersed into everything that's San Andreas or St Margaret's. I know they do the same as well, from buddy systems through to they meet their tutors. It's just a lot smoother transition in that space. With regards to at weekends and after school, there's always activities or
extracurricular sports that they can be involved in. So a lot of our students in boarding just go straight into their sports, especially with trainings during the week. And then at weekends, they're either participating in a sport or there is an option for them to obviously to be involved with other activities as well. Quite often there is an opportunity as well in boarding that that they've made a friendship with somebody, with one of the domestic students, and they say, hey, why don't you come with us to the farm and come learn to ride a motorbike, come learn to feed out to their stock or something like that. So there's lots of different other I guess areas of learning that they will gain from that as well. So it's not just only being in boarding, but it's also, you know, outside of that as well. Thank you. 네, 세인트 앤드류스 컬리지의 팔리 선생님께서는 모든 유학생들이 기숙사에서 생활한다고 합니다. 그건 친구들도 잘 사귈 수 있고 버디 시스템과 선생님들과의 만남이 자연스러울 수 있기 위해서 그렇다고 합니다. 그리고 주중에는 스포츠나 그런 액티비티에 참여를 하고, 그리고 주말에도 그런 스포츠를 계속 하는데, 만약에 친구를 그 프로세스에서 사귀면은 이제 그 친구와 같이 그런 액티비티를, 예를 들어서 스포츠나 아니면은 뭐 농장 가가지고 활동을 하거나 그렇다고 보통 합니다. Would you mind answering this for St. Margaret's, Diane? Sure. So very similar to St. Andrews, but I would say that we are mindful that the weekend is a time for rest for all students, not just our boarders. And it's often a time for them to catch up on homework, catch up with friends. So we're very, very mindful of that. And that is just about good communication with the boarding staff. So our students have a leave system, they've got to apply for leave, and they can do that throughout the weekend if they want to go and see a friend or stay over at a friend's place. They need the balance of that rest and recovery in the weekend as well. So the activities are available, but they're not compulsory. We encourage the students to do them, but they're not compulsory if they have an alternative plan. Thank you. 네, 세인트 마거레트 이제 디엔 선생님께서는 그 세인트 앤드류스랑 비슷하다고 하는데, 이제 주중에는 숙제나 친구들을 만나는 시간을 존중한다고 합니다. 그리고 리뷰 시스템이 있어가지고 그때 이제 친구 집에 가거나 아니면은 쉬고 싶거나 학생이 그러고 싶으면은 그 리뷰 시스템을 활용해가지고 자기가 잠깐 어디 가고 싶다 이렇게 하면은 그런 거를 존중한다고 합니다. Thank you. We'll go on to the next question. Can you pay per 6 months instead of a full year? Would you like to go first, Pale, and then we'll do the same with Diane? It's a interesting question because as a requirement for your visa, you are required to pay up front to gain your receipt that is as part of your student visa. Each school does it differently. At St. Andrews, we would obviously discuss it and consider it as an option if we could make that happen for you, if you felt that was the best way. But it's not very common that you don't pay up front. Thank you. 네, 세인트 앤드류스 컬리지에서 팔리 선생님이 비자상 먼저 비용을 내야 하는 게 보통 프로세스라서 보통은 그렇게 하는데, 이제 만약에 다른 옵션을 원하시면은 네, 당연히 학교랑 상의가 가능해서 그렇게 해보도록 할 수도, 이제 상의를 해가지고 할 수 있다고 합니다. 근데 보통은 먼저 1년치를 낸다고 합니다. And how is it for St. Margaret's? Is it pretty similar, Diane? Yeah, it's possible, Stella.
But Immigration New Zealand issues the visa according to the tuition time paid. So if it's paid for 6 months, then the visa is issued for 6 months. So, you know, that's really up to the family if that's what they would prefer to do, is to apply for another visa after 6 months. There's an additional cost with that. But yes, it is possible. I think it's good for parents to understand that the length of time paid is the length of time the visa will be issued for. Thank you. 네, 디엔 선생님께서 세인트 마그레트는 비슷하다고 합니다. 6개월을 내시면은 6개월 비자를 허락받아가지고 그 기간으로 맞게 생각을 하시면 되고, 그래서 보통 1년 정도를 먼저 내시고 1년을 이제 학교에 어플라이가 되어 있으면은 좀 더 편하실 수 있으니까 네, 그렇게 생각하시면 된다고 합니다. We'll move on to the next question. ESOL 수업이 지원되나요? 두 학교의 유학생을 위한 지원 내용이 궁금합니다. This question is asking, is there support for ESOL classes for each schools? And they are wondering the support that the international students would get for each student. Should we start with you, Polly, again? Yeah, absolutely. Yes, we do have an Esol program here. It's not as robust as a lot of other schools are, but we do have assistance for students. So if students' English language is not quite at the level that that we would be expecting, then there would be support there from day one when they arrived. Again, that would be all dependent on their assessment. But the ESOL support is also an academic support as well. So it's supporting what is being taught in the classroom, and also to get some extra support with language as well. So yes, it is there. It is available. Thank you. 네, 세인트 앤드류스 컬리지에서 ESOL 수업이 지원된다고 하고요. 그리고 이거는 영어 시험을 그 학생이 입학할 때 영어 시험을 보고 레벨을 보고 거기에 맞춰서 한다고 합니다. 그리고 그 ESOL 프로그램은 첫날부터 가능하다고 합니다. How is it for St. Margaret's? Yeah, again, it's similar. Our ELL program is what we call it here. It is in support of the students' regular school program. So it's not offered as an assessed subject. It's offered to support the students in their regular timetabled program. So it's very individualized. It's very much meets the needs of the individual student. And that's actually been really, really effective in our students passing very successfully in their year levels. And for example, it could be that a student is struggling with writing a history essay. So they will take that to the ELL teacher and they will ask for specific help around perhaps essay writing. It might be around vocabulary, but it's actually assisting the student in exactly what they need at the time so that they can do their very best in their regular subjects. Cool, thank you. 네, 세인트 마그레트도 비슷한 프로그램이 있는데 ESOL이랑 근데 여기서는 이제 ELL 프로그램이라고 부른다고 합니다. 이 프로그램은 이제 개인을 위한 되게 약간 1대1 그런 되게 이 맞춤형 프로그램이고 그리고 효과가 되게 좋다고 합니다. 이 수업은 그리고 보통 수업처럼 채점은 따로 되지 않다고 합니다. 그래서 예를 들어서 학생이 만약에 역사 수업에서 논문 같은 걸 쓸 때 좀 어려워한다. 그러면은 이 프로그램을 따로 이제 받아서 선생님한테 이걸 쓰는 걸 도와달라. 그래서 네, 개인적인 도움을 받을 수 있는 프로그램이라고 합니다. Thank you. We'll move on to the next one. 주일 예배가 학교에서 드려지나요?
The next question is asking if there is a Yes. service, Chapel? Sunday Mass. chapel mass. Oh, mass. Yeah, happening at the school. Would you mind going first, Pale, and then we'll proceed on to Deanne? Yes, so chapel at St Andreas, every student is required to attend chapel on a Thursday. So it's about a 45-minute session. And chapel is a little bit different from what we used to when it was more about the Bible. It's more about life skills. It's about current events and thoughts of great people that are obviously expressing some keen topics that are quite relevant to young people at the time. And then there are chapels on Sundays or at the weekend, shall I say. They're not always every Sunday, and it depends on what year group you are as well. So yes, there is chapel. Thank you. 네, 세인앤드루스에서는 주일 예배가 있다고 합니다. 근데 그 메인 주일 예배는 보통 목요일에 한다고 합니다. 그리고 그게 45분 동안 기간이 있다고 하고, 그리고 그 중에는 이제 생활 스킬 그리고 현재 뉴스에 관한 그런 내용을 많이 짚고 넘어간다고 합니다. How about for St. Margaret's? Well, St. Margaret's is an Anglican school, so it is based on Anglican values. At year 9 and year 10, students have religious education class. So this isn't just about Christianity. It is focused on the 6 major religions worldwide. We think it's really important for young people to be really well informed about religion, so they can make their own decisions when they are older. Along with that, we have a chapel service once a week during the week for all students to attend. And they must attend an evening chapel on a Sunday 5 times in a year. Parents and guardians are invited to that Sunday chapel service. And along with that, they have a reflection service that students also have to attend 5 times in the year. And that's just a 5 or 10 minute reflection time in our very small St. Mark's Chapel. And that's either at the front of their day before they go to class or just at the end of their day when they finish class. So students can choose when they want to do that, but they just have to attend for that number of times throughout the year. And lastly, we do have a boarders chapel for our boarding students on the Sunday prior to each term starting. So there is a lot of opportunity for chapel time, and it is part of our school program. Thank you. 네, 세인트 마그렛에는 이제 앵글리칸 그 주여서 이게 일주일에 한 번씩 1년에 5번을 예배를 참가해야 하는 시스템이 있다고 합니다. 그래서 이때는 학부모도 같이 함께 초대를 한다고 합니다. 기숙사에서는 따로 또 기숙사 예배가 있어서 한 텀에 처음 일요일 날에 한 번씩은 꼭 필수로 참가를 해야 한다고 합니다. Thank you. We'll proceed on the next one. 스포츠나 클럽 활동은 어떻게 신청해서 들어갈 수 있나요? This one is asking, how can the student apply to for sports or extra curriculum? Should we start with you, Pale, again, and then go on to Deanne? Yes, it's very straightforward. So at the beginning of the year when they arrive, they will be asked by their tutor. So that will be the first person or first contact person that they have. And this tutor is key for them because that will be the same person that they have every year. So every morning we have 10 minutes that they meet, and it's meeting with their tutor. And that's part of attendance, also giving notices and other information, but it's also just checking in to see how those young people are doing.
During that period of time, they will have the opportunity to provide them, they'll be asked anyway, but provide them their sport of choice. And if there is any other clubs or extracurricular activities they want to be involved in as well. Quite often our notices have a lot of information in them. So if students find that they want to be part of the maths club, chess club, international, there's lots of different clubs that they can be involved in and activities. If they're wanting to try different sports for different reasons, so some sports they might be competitive in, and other sports they just actually want to try and play socially, they can do that as well. So that's all done at the beginning of the year, but also they would also get in contact with myself if they're not sure, if they've missed something, and then I can direct them to the right person from there. Thank you. 네, 팔레 선생님께서는 세인트 앤드류스에서는 이제 처음에 입학할 때 학생이 담당 선생님께서 이제 물어보신다고 합니다. 매년에 한 번씩 이제 이런 거에 대해서 상담을 하는데, 그때 이제 무슨 다른 추가 클럽 활동을 원하는지, 이 클럽 활동 중에서 이제 뭐 수학 클럽이든지 체스 클럽이든지 그런 게 있다고 합니다. 그리고 그때 이제 정하고, 만약에 중간중간에 빠진 게 있고 뭐 문제 있거나 이러면은 언제든지 팔레 선생님한테 가서 말하면 된다고 합니다. How about St. Margaret's, Deanne? How is it for? Yeah, well, we at the end of the year, prior to a student starting at the school, we provide them with information about our co-curricular and extracurricular options, so they can look through that information. And then at the beginning of the year, we have what's like a trade fair, where the whole of the gymnasium is set up with booths that have each staff member representing a sport. So a student moves around all of these options and they get all this information about sports, and they get to select on that day what they would like to participate in. And it's a really wonderful, if you can imagine what a student fair or a trade fair is like, we do that in a small form for our sports and extracurricular options. And it's a really fun way of students being able to ask lots of questions specifically, but also to see the range of options for them. And often they actually overcommit. They choose too many, and they work out they don't actually have the time in their week to do all of the things. But that's how they select their options. And as Pale said, they're very much guided by relevant staff members who are giving them advice or assistance on what's available and what they can fit into their schedule. Oh, thank you very much. 네, 세인트 마그렛에서 디엔 선생님께서는 이제 매년 말에 학생들에게 어떤 클럽이 있는지 이런 정보를 준다고 합니다. 그래서 이제 다음 해가 시작할 때 트레이드 페어라는 게 있는데, 그때는 이제 스톨이 이렇게 많아서 그 한 스톨마다 그 클럽 활동을 어떤 걸 할 수 있는지 볼 수 있는 그런 기회가 있다고 합니다. 이제 그래서 그때 학생이 어떤 클럽을 자기가 원하고 싶은지 정할 수 있고, 그리고 이때 거기 스토리에 있는 선생님한테 물어보고 싶은 거 자유롭게 물어볼 수도 있고, 이제 많은 정보를 얻을 수 있다고 합니다. Cool, thank you. We have one more question here. 세인트 앤드류 학교에 스튜디오가 있던데 교과 과정에 포함된 건지, 따로 클럽이나 그런 데 가입해야 사용할 수 있는지요. This is a question for St. Andrews. They're asking about the school studios, if that's provided in the school subjects, or is that something that they would use in a school club or extracurriculum? Good question. So the media studio is used all the time for our students when they're for their classes. So media film and media television are options for students to select. There is also a media academy, so that is a
a club that is that sort of takes part during lunchtime and after school. With regards to music, music is basically available all the time, so students can do private tutoring where a teacher comes in from outside of the school, because we don't have enough teachers that do play instruments, but and then also there are classes there during the school program as well to do music. With regards to the robotics side of things, that is an extra club, so that is on top of what they do at school. So like all schools here in New Zealand, they've got a coding program and a digital literacy program that's involved, and that starts at year 9. So they get access to all the resources and facilities there. Thank you. Sorry, could you just repeat what the robotics classes was? Didn't quite. Yeah, so the robotics program is a separate program. It's more of a club, so it's a bit of an extension of the digital literacy program that we have for our juniors. So anybody that's really interested in robotics or in that digital space or coding and trying to do other parts to helping with robotics and that they get involved in that, which is an extension. Cool. Thank you so much. 네, 세인트 앤드류스의 팔린 선생님께서 이제 미디어 스튜디오는 수업 중에 사용된다고도 합니다. 네, 수업 중에도 사용된다고 하고, 그리고 예를 들어 텔레비전 클래스나 미디어 아카데미도 있다고 하는데, 이거는 이제 따로 클럽을 가입하는 거고요. 이때 쓰려면은 점심시간이나 아니면은 학교 끝나고 사용이 가능하다고 합니다. 그리고 학교 끝나고 이제 따로 음악 레슨 같은 것도 할 때 선생님들이 같이 사용해가지고 학생들이 사용할 수 있다고 합니다. 그리고 여기서 추가로 로보틱스 클럽이라고 있는데, 이것도 따로 클럽 활동인데, 학생들한테서 디지털이나 코딩이나 이런 좀 기계적인 것들에 관심 있는 학생들은 따로 가입할 수 있는 클럽인데, 이때도 네, 이 스튜디오를 사용할 수 있다고 합니다. 학교 등록 및 유학 상담 문의는 저희 트레듀로 연락을 주시면 되고요. 다시 한번 오늘 참가해 주신 모든 분들께 감사드리고요. 뉴질랜드에서 조만간 다시 뵙기를 바라겠습니다. 감사합니다.